Good morning. My name is Justyna Kopycińska and this is my colleague Polak-Cieślik. In this part of the exam, I'm going to ask you some questions. Can we start? Yes, I'm ready. What do you think your life will be like in 10 years' time? In 10 years' time, I see myself working probably. I hope it will be a job I will be fascinated about. What's more, I hope I will be able to travel around the world because everybody needs some break in life and I hope I will be able to get it. I hope I will have my relatives around me and my friends because nevertheless it's the most important thing in life. How do you usually spend your winter holidays? I usually spend them at home because I don't fancy skiing or any other winter sports apart from ice skating. That's what I usually do at winter holidays. I meet up with my friends and I try to get as much rest as possible. Okay, thank you. Let's start with task 1. Look at picture A and tell us if it is typical of the people you know to lead such a lifestyle. Why not? You have about a minute for that. I wouldn't say it's typical, but there is a tendency of popularizing having a time to rest. So more and more people are deciding to leave country for holidays or winter break just to switch the environment because it can give you a boost of energy for pending work to do. I think it depends on how old you are because that tendency is more visible among younger people. However, everybody seems to be dreaming of that, so I think in the near future it will be typical. Thank you. Now look at picture B and tell us what might have happened to make the woman live on the streets. You have about a minute for this too. The woman I see in the picture is clearly homeless, but she doesn't seem to be so depressed about it, at least on the picture. She might have been addicted to something which led her to lose all of her belongings, all of her money, and to make her live on the street. But she could have also decided that she just wants her dogs in her life and she doesn't need anything apart from them because she is clearly happy that she's there with her dog friends. Thank you. Now look at both pictures. Could you tell us what each woman would gain and what each one would lose if they switched places for a year? You have about 2 minutes for this. The woman on picture A would get a lot of experience at dealing with hard situations because living on the street isn't easy, I would say. She could be able to appreciate what she already had in her life before. And the woman on picture B would be able to live in a better conditions for a year, which would show her what her life might look like if she decided to change it for the better. But she might lose some kind of happiness from her life because she would be concentrated on making more money and just working for that.
and she could lose the happiness from her life. Thank you. Let's move to task 2. Now read the task and think about what you'd like to say. You have about 2 minutes to get ready, to prepare. Okay? Can you start, please? The topic of my presentation is a question whether it is possible for all the people all around the world to have at least basic education. And it is my firm belief that it is possible. In my presentation I'm going to cover the factors of geographic location, politics situation and local traditions, as these are the most important factors in that matter. To begin with geographic location, I find it the least important of the three, as with nowadays technology it is possible to spread knowledge all around the world easily so that everyone will be able to perceive it. And moving to my second point, which is politics situation, is definitely the hardest one to face, especially when as country there is a war, because then the education isn't the most important thing in children's life, as the parents only fear for their lives, not about their education. It's not the priority then, so they will live in the conditions that don't allow them to go to school. And finally, local traditions may be the key factor in the matter of getting education, as in some countries, for example, the girls aren't allowed to go to school, and it's really hard to change the tradition because it's been so long in the country that it's so important for them that they won't allow anybody to change it, and some people are getting benefits of that and some don't. So, to taking everything into account, I believe that nowadays it is possible to make every people in the world to get education, but it will take some time and some education about education to make people aware how important it is in the young people's lives. Thank you. I'd like to talk to you about education now. I'll ask you 3 questions and I'd like you to tell us what you think. Okay? And the first question is, do you agree that an uneducated society is easier to govern? Why not? In my opinion, this is totally true. As if people aren't educated, they aren't aware of what the government is really doing because they can't understand it. They don't know how the politics work, so they will agree to everything that is said to them and they will think it's for their own good when sometimes it's not. Don't you think they are happier not knowing what is really going on? They might seem happier, but in the long term it doesn't pay off because they will be destroyed by some decision they won't be aware is being made, but they will have to face the consequences of that. Which form of education is more effective in your opinion? A public or a private one?
I believe that public education is better as it's focused more on being in relations with others. So it's not only about education, but also living in a society which is more profitable, I would say. Don't you think that private education having more, financial support might be more effective? Well, it's not always how much you pay for something, but who you work with and who's your tutor. It doesn't mean that if you pay more for education, then you will have a better teacher. And the last question. What does it mean to be well educated in the 21st century? To be well educated in the 21st century means to be aware what's going on all around the world, but also be educated in one specific branch, so that you're a specialist, because that's what matters nowadays. And in your opinion, which fields are especially important in the 21st century? And so, in which fields should you invest your time for education? you should invest your time in the matters that are important for whole society, because then you will be able to help and you will be able to gain money. And they are? They are like environmental things and IT branch for sure, but also something that you're interested in, because then you will be always able to make a living from that. Thank you. This is the end of the exam. Thank you. Pozwolę sobie teraz przedstawić krótką analizę wypowiedzi zdającej. Na maturze dwujęzycznej wypowiedź zdającego jest oceniana pod względem zgodności jego wypowiedzi z poleceniem oraz umiejętności językowych. Jeśli chodzi o zgodność z poleceniem, tutaj ta ocena jest dokonywana dla każdej z części egzaminu osobno, czyli osobno dla zadania pierwszego, osobno dla prezentacji w zadaniu drugim i dla odpowiedzi na pytania. Natomiast jeśli chodzi o ocenę umiejętności językowych, tutaj ta ocena jest dokonywana dla całej wypowiedzi zdającego, począwszy od rozmowy wstępnej. Oceniając zgodność z poleceniem w zadaniu pierwszym, bierzemy pod uwagę, w jakim stopniu zdający rozwinął swoją wypowiedź, odnosząc się do 4 elementów, odpowiednio po jednym w zadaniu 1a i 1b oraz 2 elementów w zadaniu 1c. Elementy w każdym z tych zadań są rozumiane jako zagadnienia, które są wskazane w poleceniu, na których powinna skoncentrować się wypowiedź zdającego. Jeśli chodzi tutaj o naszą zdającą, oczywiście w pełni zarówno odniosła się do elementów, jak i je rozwinęła we wszystkich 3 częściach tego zadania. Zadanie drugie składa się z 2 części: z prezentacji oraz z pytań zadawanych przez egzaminującego. Co ważne, zdający tych pytań na swoim arkuszu nie widzi. Każda z części tego zadania jest oceniana pod względem zgodności z poleceniem osobno. Przejdźmy więc do prezentacji. W ocenie zgodności z poleceniem mamy tutaj 4 kryteria, natomiast oceniać tę zgodność będziemy w 2 etapach. Najpierw skupiamy się na pierwszych 2 kryteriach. Tu przypomnę, że zdająca miała omówić kwestię, czy jest to możliwe, aby wszyscy ludzie na świecie mieli przynajmniej podstawowe wykształcenie, i omówić kwestię w odniesieniu do 3 aspektów: położenia geograficznego, sytuacji politycznej oraz tradycji kulturowych. Nasza zdająca oczywiście do wszystkich tych aspektów się odniosła, jak również przedstawiła bardzo złożoną argumentację. W związku z tym w tej części oceny zgodności z poleceniem otrzymałaby maksymalną ilość punktów.
Przechodząc do drugiej części oceny prezentacji, skupiamy się na spójności i logice wypowiedzi oraz na jej kompozycji. Tutaj w wypowiedzi zdającej słyszeliśmy na pewno, że ta wypowiedź była uporządkowana, podzielona na określone części, była teza, argumenty, konkluzja, były też powiązania między zdaniami, między częściami wypowiedzi, odpowiednie zastosowane środki językowe, także ta prezentacja z pewnością stanowiła spójną całość. W związku z tym w tej części oceny zgodności z poleceniem zdająca otrzymałaby 1 punkt. Ocena zgodności z poleceniem w drugiej części zadania również podzielona jest na 2 etapy. Osobno w kryteriach adekwatności odpowiedzi do zadanego pytania i stopnia złożoności argumentacji i osobno w kryterium adekwatności reakcji zdającego w problemowych sytuacjach komunikacyjnych stworzonych przez egzaminującego. Skupiając się na pierwszych 2 kryteriach, czyli na adekwatności i na stopniu złożoności, możemy stwierdzić, że nasza zdająca do wszystkich 3 pytań, które zostały zadane, udzieliła adekwatnych odpowiedzi, były to wypowiedzi złożone, jak również opatrzone odpowiednią argumentacją. W związku z tym w tej części oceny zdająca również otrzymałaby maksymalną ilość punktów. W tej części egzaminu, podczas rozmowy ze zdającym, egzaminujący powinien zakwestionować jeden z jego poglądów, poprosić o dokładniejsze wyjaśnienie czy skomentowanie jakiejś myśli, którą zdający wyraził, poprosić o przedstawienie argumentów przeciwnych do podanych przez niego, poprosić o wskazanie kolejnych możliwych przyczyn czy skutków omawianej sytuacji, czy też zadać inne pytanie prowadzące do dyskusji. Pozwala nam to ocenić adekwatność reakcji zdającego w różnych problemowych sytuacjach komunikacyjnych. Jeśli chodzi o reakcję naszej zdającej, one oczywiście były jak najbardziej adekwatne we wszystkich problemowych sytuacjach przedstawionych przez egzaminującego. Oceniając umiejętności językowe, mamy oczywiście na uwadze, że jest to matura na poziomie dwujęzycznym. W przypadku naszej zdającej i oceny zakresu środków leksykalno-gramatycznych możemy powiedzieć, że na pewno zakres tych środków był szeroki, zarówno gramatycznych, jak i leksykalnych. Środki językowe były stosowane precyzyjnie, były tam również nieliczne powtórzenia słów czy wyrażeń. W związku z tym w tym kryterium możemy przyznać jej 5 punktów. Jeśli chodzi o poprawność środków leksykalno-gramatycznych stosowanych przez naszą zdającą, no to tu możemy zauważyć, że błędy gramatyczne pojawiły się sporadycznie, z pewnością nie zakłócały one komunikacji, natomiast można było zauważyć kilka błędów leksykalnych, na przykład politic system, tak? Natomiast tak jak w przypadku gramatycznych błędów, one nie zakłócały komunikacji. Jeżeli chodzi o ocenę wymowy i płynności wypowiedzi, to tutaj zdająca otrzymuje po 3 punkty w obu kryteriach, ponieważ błędy w wymowie nie zakłócały komunikacji, a wypowiedź oczywiście była płynna i brzmiała w sposób naturalny. Podsumowując, za zgodność z poleceniem nasza zdająca otrzymałaby 14 punktów, czyli maksymalną ilość, jeśli chodzi o umiejętności językowe 15, co daje sumę 29 na 30 możliwych punktów. Dziękuję bardzo za uwagę, a wszystkim zdającym egzamin maturalny zarówno w części pisemnej, jak i ustnej życzę sukcesów.